Hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr habt jetzt gerade eben ein Bild gesehen von der ersten Seite dieses Heftes. Ich habe es erstmal ausprobiert, bevor ich euch ein Video mache zu diesem Bild. Ihr seht es nochmal, ich habe es euch nochmal gerade gezeigt. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, wie es gemalt wird. Als erstes habe ich, was ist das von Ohuhu, habe ich Fineliner genommen, beziehungsweise Baby Black. So ein dickerer, und dann seht ihr, wie ich da rumschnörkel. Ich habe jetzt Schleifenbilder drauf geschrieben. Ich denke auch, Schleifen passt ja auch. Und genau, einfach irgendwelche Schleifen. Und dann werden da helle Farben verwendet. Und dann noch dunklere für Highlights. Und danach wird nochmal mit, wenn alles fertig gemalt ist, wird nochmal mit schwarzem Alkoholmarker drüber gemalt. Und also nicht drüber gemalt, sondern die Schleifen, die ich hier gemalt habe, werden nochmal ein bisschen dicker gemalt. Und dann werden mit Posca White noch Highlights gesetzt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Oben steht Werbung, das muss so sein, denn es könnte ja sein, dass ich eure Kaufentscheidung beeinflussen könnte, da ja ein paar Links auch zu den Farben und so weiter mit drin sind. Die Links werde ich wahrscheinlich erst reinsetzen, wenn das Video online gestellt ist. Ist für mich einfacher, ist dann für euch zu machen, weil ich ja alles über das Handy mache. Ich wünsche euch viel Spaß bis zum Ende des Videos.
Oh dear, oh jinx. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy Grand Banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the sides of Canada can't spray away the truth, 'cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody
So, wir sind jetzt schon fast am Ende des Videos angelangt. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt werden die Highlights gerade gesetzt. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann macht doch einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Es werden auf jeden Fall welche folgen. Ich muss ja noch den 4. Teil vom Landschaft mit Schloss muss ich ja auch noch malen und fertig machen. Aber ich hatte heute so Lust auf solche Bilder. Ich habe heute 2 Bilder gemalt. Normalerweise schaffe ich, wenn schon, innerhalb von ein paar Tagen eins. Ja. Und oh, das hat so Spaß gemacht. Und ja, ich dachte, ich probiere es einfach mal aus und mache mal was anderes. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. So ist das nun mal. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich vielleicht mit so cozy Malbüchern noch alles malen könnte. Würde ich euch dann auch zeigen. Ja, und ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Wir haben ja jetzt Sonntag. Und genießt noch die Ruhe. Morgen wieder Arbeitstag. Es sei denn, ihr habt Urlaub, dann herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.